Attention passengers, we've now reached our destination. 飞越了1万公里，米伦大哥带大家来到了波兰的西南部下西里西亚省。在这个布满山脉、宫殿和城堡的城市，一场浪漫的花园婚礼即将展开。据说，波兰的传统婚宴可以长达12小时，有吃不完的美食，喝不完的酒，还有跳不完的热舞和游戏。看来，这将是一场考验体力、饭量和酒量的体验。明伦大哥，你还行吗？真的是太疯狂了，你知道吗？现在已经是超过半夜12点了，可是这场婚礼都还没有结束。听说呢，它会一直持续到凌晨5、6点。不行了，我得要先喘一口气再说吧。波兰的婚宴完全就是一场歌舞派对，现场来宾一起高歌送祝福，好壮观。但其实新人也准备了用热烈的方式来回应他们。待会儿音乐一响起，新人就会呈现他们的第一支舞，两个人就会正式迈向新生活。这支舞蹈可是他们辛苦练习了好几个星期的成果。在传统的波兰婚礼，第一支舞象征了新人作为夫妻的第一步。他们通过欢快的舞步向大家展示幸福，同时也邀请大家一起来分享喜悦。你看，你看，这年头没点才艺，还真的不敢结婚了吧？大哥，你的节奏……其实那个舞步很容易，不难，但是到正日的时候，面对这么多人是有点小紧张。还没有开始，我就已经把舞步全部忘记掉了。明伦大哥，这么说彩排的时候你表现更好咯？到底是不是事实？我们看过了才知道呢。波兰人啊，特别重视婚礼，那么他们可以不惜时间还有金钱去筹备。今天我们的这一对新人呢，也会特地去学一支舞蹈。看来舞池派对将会是婚礼当天的重头戏。那我呢，为了要出席，只好恶补，我也去学跳舞。Hello, hi, I'm Darren. 你好。哦，我的中文名字是米阳，我29岁，很高兴见到你。你会说中文？一点点。新郎 Miko Y 会说中文一点都不奇怪，过去他是个翻译员，曾经在中国和香港生活过一段时间呢。这是我的未婚妻 Gosia。Hi, nice to meet you. Nice to meet you. 哇，新娘高夏真的好优雅迷人啊！听说她是个心理治疗师，在医院为心灵受创的儿童服务，真是人美心善啊！ Let me introduce our dance teacher, Maciek. This is Maciek. Oh, hello. Hi Derek, I'm happy that you're here. Thank you.
Today we have unusual pair, so it's gonna be unusual wedding dance. Whoa, amazing. Have you been dancing all this while? Well, when we were younger, right? I The parties. Do you feel nervous dancing in front of so many people? yeah, but gosh, actually, like she eases me down. I have problem with, like I'm moving a lot, twitching a lot, so she's like, calm down, calm down. Złapcie się proszę za dłoń. 其实，波兰婚礼上的舞蹈不仅仅是娱乐活动，也代表着婚姻的开始、家庭的联合，是属于大家共同欢乐的时刻。Tak jest. Super, brawo, brawo. We were dancing with Maciek for 8th class together. Dobrze, dobrze, dobrze. Uśmiech cały czas. to było last. Tak jest, tak jest. To mi się podoba, tak jest. O to chodzi. I teraz jest ten moment, w No którym matter. no matter robicie. Let's go. Pauza. Raz, dwa, trzy. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. After the second course, during the dinner, when the guests will be finishing eating, They will play the music loudly and everybody's gonna be like, oh, what's going on? We're going to stand up and start moving, dancing, grabbing everybody, and there are gonna be a few people in on it. Że możemy zacząć od tego, że obracamy goście? 此行，新人当然不会让明伦大哥毫无收获，所以特别安排了任务给他。 So we're gonna start from the moment, and the moment is that I turn Gosha like this, and we do 1, 2, 3, 4, and then you guys join us. Left, right, left, right. Yeah, and now we turn here. 其实那个舞步2、3下子我就学会了，但是重点不是我，焦点全部都是在新郎跟新娘上面，所以我只要能够混过去，那就 OK 了。这个叫浑水摸鱼 ，No problem。OK， 我会。What do you think about their dance moves? I give you 10 for your smile, I give you 10 for your fun. Commitment? 9.5. Maybe for me, but Gosha is like 11. Come on. Yeah, you gotta work harder. You gotta work harder. 看到他们2个人在练舞的时候，他们之间的那种神情，他们的眼神啊，哇，从各个角度去看，你都会感受到他们满满的爱意。它是从眼神溢出来，然后从他的笑容溢出来的是满满的幸福。所以看到他们2个人，哇，就觉得哇，太美了，很 sweet 了，是不是？秋意渐浓，这个风景宜人的花园就是 Mikołaj 和 Gosia 第一次约会的地方，但他们相遇的故事却要从15岁那年说起。看到 Mikołaj 还有 Gosia 他们的交流方式啊，有的时候你会觉得他们好像青梅竹马，有的时候又会感觉他们好像是一对热恋中的小情侣。听说他们的爱情故事也是很迂回辗转的。Oh, hi guys. So, I thought you are busy with preparing your wedding, yet you have time to come here for a stroll? We have to. This is the place that we met 4 years Yes. ago, after 10 years of not seeing each other. Wow. So we met when we were 15 years old, really yes, young, we are teenagers. at a Christian summer camp. I tried to, talk to her a bit, and she basically, she was not that interested in me. When we met 4 years ago, Mikołaj started doing kind of volunteers in hospital, the place where I work. Volunteering for her or for the children in the hospital? Good question. Yeah, of course I told Gosha it was for the children. When I saw how amazing Gosha is, first of all, because she was working with children that are really underprivileged, victims of adults, basically, that means that she's special. Gosia, what was that moment that when you saw it, you know that he is the man for you?
I think it was Christmas time, and we had kind of Like a Santa Claus party. Santa Claus party in a hospital. He was doing games for the Oh, I children. thought he was the Santa Claus. Yes, kind of. When he wrote to me that night for the first time, like a more of a heartfelt message. That's true. Yeah. Oh. 你看他们两个就是非常非常有爱心，将来他们成为父母之后，我相信他们的孩子也会很幸福。Oh, with a mother like that, you know, how could it be otherwise? So sweet. 缘分这个东西啊，就是这么奇妙嘛。你看啊，Mikołaj呢，他是10年前在夏令营的时候认识到Gosia，但是当时呢，他就错过了他。那谁会想到，兜兜转转10年之后，他们再次相遇，而Mikołaj呢，还这么长情，还是这么喜欢这个女孩。那Gosia这一次呢，就是被她这么阳光温暖的特质呢吸引了，所以他们才叮叮。拍拖3年，Mikołaj就向Gosia求婚，恭喜有情人终成眷属。Hi Gosia. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you, thank you. Wow, this is your wedding gown. Yes, it is. Very beautiful. You designed this, right? Yes, I did. Of course, with the help with the lady who made it Yep. for me. Exactly yesterday it was ready, so I bring it home. I wanted to have shape like this. 不错哦，你看它的这个设计哈，中间这个就是要让它的腰围更加的细长，然后因为现在是秋天，所以它怕冷啊，所以呢它就有长袖的。然后它的设计师呢还专程为它做了这个纱布，这样子它走动的时候呢，它就会有一点飘飘的这样子的一个感觉。Has Mikołaj seen this? No, No? and you can show it. Oh, is it a Yes, dress? exactly. He will see it on Saturday before the mass. Wow. So is this tradition? Yes, it is. Oh, so I'm the first man to see this dress. Wow. Yes, that's true. Yeah. Tell me more. What's more in a traditional Poland wedding? I have to have something blue, 蓝色的， something what I borrow, 借来的， and something old. 而且是旧的。Why? Because it's tradition, you have to wear it during the mass for luck. And same thing, Mikołaj cannot see this. No. It's from my friend from the hospital where I work. I put it on my leg. It's Oh, it's like a gutter. This is not to be shown to everybody. It's just that something you wear on your body. yes. Yes, for good luck. And So- it's for my husband. 借来的袜带寓意着借来好运和快乐，蓝色则象征了爱、纯洁和忠贞。Gosia 还用了曾祖母传下来的手工婚戒枕，希望可以延续幸福。这个花团锦簇、青翠欲滴的庄园，就是这次婚礼重头戏拉丁弥撒的场地。大哥，你怎么顾着在拍照啊？快带我们看看筹备的怎么样了？哎呀，稍安勿躁，稍安勿躁。那在你们的印象当中啊，是不是觉得西式的婚礼呢，就一定是在教堂里面举行的呢？这一次呢，Mikołaj还有Gosia他们很大胆创新，他们要把整个仪式呢搬到户外来做，而且呢还是要进行一个传统的拉丁弥撒。所以说这一次的装饰过程呢，可以说是非常的耗时又耗力哦。 Przygotow prawo bardziej. Hey Mikołaj. Oh, good to see you. Hey. So what's happening here, man? This is a preparation of our high solemn mass celebrated for me and Gosia with all the most important people in our life. This is the highlight of basically my 29 years leading up to this, and I'm very, very excited, stressed. 拉丁弥撒有一定的礼仪规范，
在教堂里进行自然是最理想，但无奈 Mikołaj 和 Gosia 属意的教堂太小，容纳不下全部宾客，所以才劳师动众把整个仪式转移到户外，成就了另一道风景。And I understand that there's also a special meaning choosing this wedding on this month. We got engaged in January. The tradition that comes with it is that you should get married in a month that has R, because październik in Polish. And October is also the month of Our Lady, Mother of God, and we pray rosary especially in that month. 依我看，秋季天气凉，繁花盛开，新娘手花的选择也更多呢。有新郎监督，婚礼应该很顺利。哎，明伦大哥，你鬼鬼祟祟的又要去干嘛？我背着新郎，当然就是要干大事。趁着 Mikołaj 他正在忙碌的时候，我就偷偷摸摸的跑了出来，因为我约了一个民歌合唱团，明天我要给他们一个惊喜。Thank you. Yes. So I know that you play a very, very important part tomorrow. So tell me, what is this all about? Znaczy tak, jutro chcielibyśmy Wam przedstawić tradycję robienia bramy, tak, po góralsku. Mieszkańcy, którzy nie byli zaproszeni na wesele, robili bramę i nie puszczali pana młodego, on musiał po prostu zapłacić okup. 波兰的闯关形式不受约束，关主会使用各种表演、游戏等荒唐主意来阻挡新人前进。为了完成闯关，新人一般都会以伏特加来贿赂关主。Ale będziemy, że tak powiem, zastawiać ten przejazd ze śpiewem, tak? Czyli na wesoło. Będziemy po góralsku, hej, tak? Nie ma przejścia, będzie okup, dopiero pojadą, tak? Okay, good. Then is there something that I can do? I want to be part of this also. Ubierzemy, damy strój. O, 好啊。 Ja. Oh, hat. Oh, no. No. OK，就用这个来挡住那个新郎，不可以过。先给钱。Money. Vodka. OK。波兰高山民族的传统服饰以独特的刺绣设计和工艺脱颖而出，对于他们来说，身上的配件都很重要，其中包括腰带、头饰，连帽子上的羽毛都有特别的寓意。Górale łapali orły, wyrywali im pióra i wsadzali sobie za kapelusz, że są odważni, że są tak. Then me? No. Oops. Yeah. Okay. You are- Oh, thank you. Yeah. 所以呢，你看有了这个合唱团之后呢，明天啊一定是会非常精彩的。其实新郎跟新娘他们是完全不知情的，到底会是惊喜还是惊吓，我们拭目以待。哈哈。明天就是婚礼的正日了，据说有一个仪式是只有女方家才会进行的，到底是什么呢？去看一下。 Gosiu, to jest na nowy początek. Oh,
What happened? Oh, don't fight, don't fight. No worries, it's our tradition. It's breaking pottery. It's for a new beginning. 啊，真是吓死我了！你知道啦，我们华人是这样子的嘛，尤其是在这种大喜日子的时候，最禁忌的就是打破东西。就算真的是打破东西了，我们会说岁岁平安，岁岁平安，这样子来打圆场的嘛。哇，他们这个习俗还真的是蛮特别的啊。This is your mother. Yes, it's Oh, my mother. congratulations! Thank you very So much. happy for you. My two sisters, Justyna and Ania. Yes. And Adela, my best friend. Oh, so they're also holding on to this ceramic potteries. So you're also going to give the blessings to your sister. Yes. Please go ahead. So, for the best older sister. 原来这些瓷器都是 Gosia 从前用过的餐具， Friendship. 碎了就要跟过去说再见啦。 That's one for you. Oh, for me also. All right, Gosia, I'm going to bless you that you will have a beautiful marriage and you have many, many babies. Woo! Yay! Dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa i życzę jej bardzo dużo szczęścia w życiu i żeby była taka jak do tej pory. I know Gosia for 10 years. I'm waiting for the moment and I'm excited. We are very happy that she found someone who loves, and I'm sure that he loves her as well. We're still visiting her in her flat. It's nothing will change. Really. Yeah, nothing changed. Like she will still be our sister. 虽然说 Gosia 她不是唯一的女儿，但是她毕竟是第一个出嫁的女儿，看得出她妈妈的心情现在是既紧张又兴奋，但是不能够太过的感触，因为重头戏是明天，现在是收拾餐具的时候，我也去帮忙啦。Come, let me help. 婚前摔瓷器的传统，象征所有的琐碎和争吵不会困扰第二天的婚礼和将来的婚姻生活，看起来惊悚，但很有意义。筹备超过大半年，终于迎来大喜之日。你看，大家脸上都洋溢着幸福的笑容呢。大哥，看你这认真的模样，不说别人还以为今天是你嫁女儿呢。Dzień dobry. Dzień dobry. How are you? Did you sleep well last night? Oh, I slept only 2 hours. Oh, but you're looking very radiant and fresh. Really? Beautiful, See? so- You know, it's a makeup artist there, so I thought I will be more stressed. It's okay. I have good team around. You're well taken care of. Today you feel like a princess, I'm sure. Yes, definitely. Good. We're looking forward to that. 在婚礼仪式还没有正式开始之前呢，你看到现在他们是双方父母都在这里，要给他们的子女送上祝福。哎，这个跟我们华人的婚礼很相似哦。我们是敬茶，然后呢送上红包，再送上祝福的话语。他们的形式则是在新人额头上画个十字架，祝愿两人幸福永远。婚礼进入倒数状态，大家都在争取时间，做最后的协调和彩排咯。So I'm stressed, obviously. My best man was trying to put me in the focus of what's the most important. But basically, this is just a small step, and everything after that is the most important part. Hey, Mikołaj. Good to see you. I'm stressed. Don't be, because you know why? You're very handsome today. Thank you. You haven't seen Gosia in her gown. I haven't. So what are you expecting? Well, a miracle. I'm gonna probably tear up a bit because she's amazingly beautiful without the dress, but in the gown, I mean, it's like a movie, you know.
she'll be like an angel appearing in front of your eyes. I think so. The love of your life. So happy for you. Thank you, All the you're here. best. I'm really happy you're here. Thank you. 梳妆完毕，新人前往为拉丁弥撒做准备。拉丁弥撒是罗马天主教的一种古老祭祀仪式，整个过程以拉丁文举行，仪式细致繁多，庄重又优美。这是我第一次参加一个这么正式、这么传统的拉丁弥撒，感觉很庄重。但是在这2个多小时的过程里面呢，神父所说的话我完全听不懂啊。不过，在一个这样的神圣的氛围里面啊，见证天作之合、世许终身、结为夫妻的一场盛事，真的让我很感动。净化和圣化的过程贯穿整个拉丁弥撒。仪式结束，新人也将带着纯净的灵魂开展新生活。Niech te obrączki będą wam zadatkiem błogosławieństwa niebios i pomocą do osiągnięcia zbawienia wiecznego. 作为谦卑的天主教徒，今天 Mikołaj 和 Gosia 也以一颗敬畏的心，接受了在舌上领受圣体的礼仪，向他们所信奉的宗教表达崇敬和信赖。传统的拉丁弥撒超过1000年的历史，因为它的过程呢非常的繁琐，所以今天啊，Mikołaj还有 Gosia 呢很有可能是全球唯一进行这个仪式的一对新人。我相信对于他们来说，一定是意义非凡。婚礼的上半场严肃又庄重，下半场是时候嗨起来喽！哎，大哥，变装了，难道是闯关游戏要开始了吗？前往宴席场地仅有200米，但新人必须先配合合唱团的歌声舞动，再付上金额才能过关。啊，这个合唱团呢，他们就会用他们最美妙的歌声来拦住我们的这对新人。那么，因为我不会波兰语嘛，所以我只好负责打拍子喽。哎，还有我会，嘿嘿嘿嘿 ，Bravo 呀！Tutaj pierwszy rząd nie może być wykupiony, rozumiem? Kochani, jak nie wykupicie, nie przyjdziecie! Nie przejdziecie! No, mamy taki zamiar. 我问团长，为什么会有一个这样的闯关习俗？它寓意什么呢？他就说啊，只要新人能够顺利闯关，那就代表着在他们的婚姻，他们可以排除万难，永远在一起。你看，波兰婚礼上呢，也是少不了香槟塔的，它象征的是细水长流的爱情，还有幸福美满的婚姻。哎，婚宴都还没开始就先祝酒，波兰的婚礼流程真的很不一样。喝过香槟，接下来应该就到送礼给礼金的环节了。
真是满满的仪式感呐！ W tym zobaczycie właśnie nasze życzenia, i naszą troskę o Was i nasze wsparcie i to, że Was kochamy i będziemy z Wami. 你看他们这里的习俗真的是很奇特哦。他们要给红包或者是给礼物的时候呢，还要很有秩序的要排队，然后是在所有的人的面前这样子。波兰人真的是很热情，也很好客。哎，原来他们这里不是每一个来观礼的宾客都会受邀出席婚宴。 他们一样可以在招待处和新人祝酒，那么新人会准备小礼物让他们带回家，真的是很贴心哦。 Kochani, witamy Was chlebem i solą. 咦，婚宴那么多好吃的，双方父母怎么挑了个最普通的面包，还撒上盐呢？ Panna młoda, co wybiera? Chleb, sól. Podchwytliwe jest. Wybieram sól, chleb i pana młodego, żeby zarobił na niego. Aha! 新人的家长把这个面包和盐呢呈现给他们，那面包是希望他们的未来是丰衣足食，那么盐呢是提醒他们生活如果艰难的话，也一定要克服，一起去面对。 接下来就是白开水与伏特加2选1的难题。新人在不知情的情况下选中酒的那位，以后就会是在家里的大 boss 呢。 A, pyszna. 哎，杯也不要了吗？和前一晚碎瓷器的原理一样，夫妻把酒杯打碎，接下来就会顺风顺水，好运连连。哎，你们看看我们这个婚宴啊，是不是跟新加坡的很相似？就是大家都是坐在圆桌子，就好好的用餐，对不对？但是这里奇妙的就是，你看新郎新娘，他们是分开的，是坐在长桌子，然后感觉上有一点孤单，好像是被冷落了。哎，当然不是，是让他们好好的享受2人世界嘛，对不对？ 在波兰，因为婚礼可以长达12小时，所以主食都会分不同时段供应。一般招待4至5道热菜，间中还有小吃、甜点、蛋糕和水果任拿。不怕你吃不饱，就怕你吃不了。大哥，我好羡慕你啊！ 那这是第1道菜，这个叫做 rosół， 是波兰的传统鸡汤。那么一般家里啊，如果是有什么喜庆的节日呢，他们就会用这个鸡汤来招待宾客。哇，你看这种天气冷冷的，然后喝下这热热的汤，真的是太过瘾了，好喝。原来在波兰呢，只要是喜庆节日的时候， 他们就会有一张桌子，叫做 village table， 摆的就是各种各样的肉类。那是因为以前呢，他们比较贫困，没有办法吃得到肉，所以现在经济条件比较好了，他们就会想说要用这些肉来招待宾客。第2道菜呢，也是经典的波兰炸猪排，叫做 kotlet schabowy。它的历史呢，可以追溯到19世纪。 你看这个炸猪排，哇，外面是脆脆的，里面是软软的，它就是经典的炸猪排的味道 ，very nice, I love it。This is such a delight that you guys are here. Let's have a toast. Gambe. 今天的婚礼只有大概120人，不算多，可是都是世界级的，有来自美国、英国，还有荷兰的亲友。看来新郎新娘的人缘是真的好啊。What do you think about Polish weddings? It's like very different from the Dutch one and Chinese one, with the singing, with family, and
and praying. Yeah, it's beautiful. They're getting wedded. The tradition is to be faithful. We hope they will have a long, faithful relationship with many beautiful memories.哇，这不是历史悠久的波兰传统舞 Polonus 吗？听说已经流传了400多年，真不愧是全民舞蹈。你看，几乎所有宾客都加入了，大家一起迈开整齐的步伐，感觉好优雅。你会不会感觉他们好像是在跳宫廷舞，然后每个人都好像是公主，好像是王子一样？哇，真的又帅又美。但是我一个人，没有人陪我跳，哎呀！在波兰出席婚宴，怎么可能只是静静的享用美食呢？疯狂派对这才要开始！所谓的马拉松式婚礼，重头戏原来是跳不完的舞啊！你看，整个婚宴场地都变成舞池了。评论大哥，之前带你去学舞蹈不是没有原因的哦，拿出你全部的魄力，动起来吧！我真是没有想到啊，一场婚礼可以把我搞得这么累，而且可以玩得这么疯狂。来的宾客呢，各个年龄层都有，但是他们每个人都是体力充沛，我真是玩不过他们。不过我很享受那个氛围，大家一起笑，一起闹，一起玩。我可以看得出，他们真的很享受这场婚礼，我也很享受。哇，狂跳了一整个晚上，消耗了很多的精力，现在又是享受美食的时候了，你知道吗？现在已经是10点多了，这是第3道菜，波兰饺子，来尝一尝。这个饺子啊，不是我们平时华人吃的饺子啊，它里面的不是猪肉馅，里面的呢是乳酪还有土豆，好吃好吃。在波兰的婚宴上啊，酒呢是无限量的，但是我发现有一样东西蛮奇妙的，就是每一次敬酒之后呢，他们就会喊 Costco Costco Costco， 到底这个 Costco 是什么呢？Costco, Costco。答案揭晓 ，Gorzko 是波兰语“苦”的意思。当有宾客大喊“苦”的时候，新人就要接吻，因为这样就可以给大家带来甜蜜。波兰人太会玩了啦！午夜的钟声启动了 Orzapin 的仪式，新娘向现场未婚的女士丢手花，象征从单身迈入婚姻。男士也聚在了一起。现在轮到新郎抛领带喽。这么多未婚的好兄弟，抛给谁好呢？懊恼啊！原来呢，捡到花的女生还有捡到领带的男生要一起跳一支舞。
现在是凌晨12点半，游戏才刚刚开始，真的是体力充沛啊！他们现在玩的是猜歌游戏。 Wykonawca Dawid Podsiadło. Coś tam do gwiazdy z tekstu. Ona... 在波兰奥萨聘纳仪式中，新人和来宾玩了许多经典游戏，除了猜歌竞赛，还有情侣默契大考验、群体大风吹等等，为这场婚礼带来满满的欢乐。吃吃喝喝，唱唱跳跳，打打闹闹，这才是波兰非一般的婚礼。婚礼依然还没结束，大家开始放飞自我，越玩越起劲儿。明伦大哥，保重啊！哇，疯狂啊！简直就是越跑越快，越跑越快！哇啊，佩服！我真的是非常的佩服他们，他们很会 party。 波兰的婚礼派对不仅仅是一场庆典，更是一种把家人、朋友、传统和文化紧密相连的方式。Hey, hey, Mr. and Mrs. Nyanyak. Oh. Hi. Here, I've got a small little gift for you. I hope you'll like it. Whoa, look at this. Aren't we similar? Yes. That's the both of you. So, tell me, how is it like? First day after your wedding as husband and wife. It's the beginning of eternity for us together. Beautiful. Tell me, what was the most emotional part of the whole day for you? It's a bit, I mean, for me it's a cliche, but I knew when I see Gosha for the first time in her gown, I would have to be like, you know, not for everybody to see how emotional I am. Were you tearing? I was. I was basically crying. It is like a dream come true, and I mean, yeah, she's the one that I've been given. For me, probably the moment when Mikołaj put the ring on my finger, and I was, wow, it's happening. I was waiting so long for this. You know what, guys? Let me just bless the both of you that you will be happily married until eternity and that you'll be in love always. You are amazing. Thank you. I 我觉得我这一次不仅是来参加一场婚礼，而是上了一堂很生动的文化课。波兰人真的是非常的热情啊！你看我在这里啊，我是牵着陌生人的手共舞，和一群我不熟悉的人一起玩乐，但是我的心里面呢，却是感到非常的温暖。我觉得我再也不是旁观者，而是这场盛大婚礼的一部分。这场马拉松式的婚礼呢，让我感受到波兰人他们对家庭的珍视，还有对爱的坚持。I'm gonna cherish every moment of taking care of you. And yeah, I want you to know how happy and lucky I am to have you, and I think you're a God-sent angel which I cannot ever be worthy of. I can't wait to spend the eternity with you. Oh, yeah.